Hi, welcome to RKHC. I am Pallavi, a member of RKHC team. Today we are going to discuss some topics related to NORCET PROMETRIC examinations. Let's go today our class into OBG class. సో ప్లెసెంటాకి టూ సర్ఫేసెస్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ అ ఫీటల్ సర్ఫేస్ అండ్ అదర్ ఈజ్ అ మెటర్నల్ సర్ఫేస్. అంటే ఒకటి మదర్ వైపు ఫేస్ చేసి ఉన్న ఒక ఫేస్ అండ్ ఇంకొకటి ఫీటస్ వైపు ఫేస్ చేసి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అ టూ సర్ఫేసెస్. ఫస్ట్ ఫీటల్ సర్ఫేస్. ఫీటల్ సర్ఫేస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? సమ్ గ్లిజరింగ్ షైనింగ్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఫీటల్ సర్ఫేస్ అనేది అది చూస్తే ఫీటస్ వైపు నుంచి చూస్తే ప్లెసెంటా గ్లిజరింగ్ గా ఉంటుంది, షైనింగ్ గా ఉంటుంది. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అంబ్లికల్ కార్డ్ అనేది అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ప్లెసెంటా. ఫీటల్ సైడ్ అంబ్లికల్ కార్డ్ అనేది సెంటర్ ఆఫ్ ప్లెసెంటా నుంచి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. అండ్ సో ఆల్మోస్ట్ 4/5 పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లెసెంటా ఫీటల్ సర్ఫేస్ ఉంటుంది. 4/5 పార్ట్ ఆఫ్ ప్లెసెంటా ఈస్ ఫీటల్ సర్ఫేస్. అంటే ఫీటస్ వైపు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎస్, ఆల్మోస్ట్ 4/5 పార్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ మెటర్నల్ సర్ఫేస్. మెటర్నల్ సర్ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది? రఫ్ అండ్ స్పాంజీ అండ్ యాజ్ వెల్ as డల్ రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది. రఫ్, స్పాంజీ అండ్ డల్ రెడ్ కలర్. కలర్ కూడా ఎలా అనిపిస్తుంది? డల్ రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ దీంట్లో మెటర్నల్ సర్ఫేస్ లో మనకు సమ్ పాలిగన్ షేప్స్ లో కొన్ని పార్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట. పాలిగన్ షేప్ లో కొన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి. వాటిని లోబ్స్ ఆర్ కాటిలిడన్స్ అంటాం. అవి ఎన్ని ఉంటాయి? 15 to 20 పాలిగన్ షేప్ లో ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ ఈ మెటర్నల్ సర్ఫేస్ 1/5 ఆఫ్ ప్లెసెంటా. అంటే జస్ట్ కొంచెం వరకు మాత్రమే ప్లెసెంటా మెటర్నల్ సర్ఫేస్ ఉంటుంది. ఎక్కువగా ఫీటల్ సర్ఫేసే ఉంటుంది. ఓకే, 1/5 ఆఫ్ ద ప్లెసెంటా ఈస్ మెటర్నల్ సర్ఫేస్. And so what is the volume of placenta? Weight of placenta 500 అయితే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్లెసెంటా ఎంత ఉంటుంది? 500 ml. ఎస్, దీంట్లో సో ఫీటల్ సర్ఫేస్ కి వేరే ఎంఎల్ ఉంటుంది, మెటర్నల్ సర్ఫేస్ కి వేరే ఎంఎల్ ఉంటుంది. సో ఫీటల్ సర్ఫేస్ లో ఉన్న ఎంఎల్ ఎంత అంటే 350 ml. ఓకే, 500 ml లో 350 ml ఫీటస్ సర్ఫేస్ కి ఉంటుంది అండ్ 150 ml మెటర్నల్ బ్లడ్ ఉంటుంది. మెటర్నల్ సర్ఫేస్ క్లియర్, అర్థమైందా? ఎస్, ప్లెసెంటాలో 500 ml, దాని యొక్క కెపాసిటీ ఎంత? 500 ml స్టోర్ చేస్తుంది. 500 ml ఆఫ్ బ్లడ్ ని స్టోర్ చేస్తుంది. ఈ 500 ml లో 350 ml ఫీటల్ బ్లడ్, అంటే ఏంటి? ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అని అనుకోవాలి, ఫీటల్ బ్లడ్. అండ్ 150 ml మెటర్నల్ బ్లడ్, దట్ ఈస్ అ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఓకే, ఇదంతా కలిపి 500 ml యొక్క కెపాసిటీతో ప్లెసెంటా అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఇందాక చెప్పాం కదా, ప్లెసెంటా పొజిషన్ ఏంటి అంటే యాంటీరియర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆఫ్ ద యూటరస్. సో దిస్ ఇస్ ద యాంటీరియర్ సర్ఫేస్. ఓకే, లిటిల్ లైట్ గా పోస్టీరియర్ సర్ఫేస్ ఉన్న పర్లేదు, కంప్లీట్ గా పోస్టీరియర్ ఉండకూడదు. సో నార్మల్ గా యాంటీరియర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆఫ్ ద యూటరస్ ఇస్ అ నార్మల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ప్లెసెంటా. సో మనకి ప్లెసెంటా తర్వాత ఏముంటుంది? ఆమ్నియోన్ లేయర్ ఉంటుంది. ఆమ్నియోన్ లేయర్ తర్వాత కొరియాన్ ఉంటుంది. కొరియాన్ తర్వాత కొరియోనిక్ విల్లై ఉంటుంది. కొరియోనిక్ విల్లై తర్వాత డెసిడ్యుయా, దట్ ఈస్ ద యూటిరస్ ఎండోమెట్రియం లేయర్ అనేది ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద ఇన్నర్ సైడ్ నుంచి అవుటర్ సైడ్ కి. సో చూడండి, ఇది బేబీ కదా, దట్ ఈస్ ఎంబ్రియో. అండ్ ఇదేంటి? అంబ్లికల్ కార్డ్. అంబ్లికల్ కార్డ్ ఎట్లా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది? ప్లెసెంటాకి సెంటర్ లో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. అది కూడా ఫీటల్ సర్ఫేస్. ఓకే, ఇదంతా ప్లెసెంటా. ఈ ఎస్, సో అదే చెప్తున్నా. సో దిస్ ఇస్ అ ఫీటస్ ఆర్ ఎంబ్రియో. ఓకే, అండ్ ఈ ఫీటస్ కి అంబ్లికల్ కార్డ్ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఎక్కడ నుంచి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది? సో ఫీటల్ అంబ్లికస్ నుంచి ప్లెసెంటా యొక్క సెంటర్ పార్ట్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అంబ్లికల్ కార్డ్. దట్ టు ఫీటల్ సర్ఫేస్, ప్లెసెంటా యొక్క ఫీటల్ సర్ఫేస్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. దాని తర్వాత ప్లెసెంటా యొక్క మెటర్నల్ సర్ఫేస్. దాని తర్వాత ఏం లేయర్ ఉంటుంది? అవుటర్ లేయర్, ఇన్నర్ టు అవుటర్ చెప్తున్నా. దాని తర్వాత ఆమ్నియాన్. ఆమ్నియాన్ తర్వాత కొరియాన్. కొరియాన్ తర్వాత ఫింగర్ లెగ్ ప్రొజెక్షన్ చెప్పా కదా నేను, దట్ ఈస్ అ కొరియోనిక్ విల్లై. కొరియోనిక్
పిల్ల తర్వాత డెసిడ్యూయా. డెసిడ్యూ అంటే చెప్పాను, ఎండోమెట్రియం ఆఫ్ ద యూటరస్ ని. ఎస్, అర్థమైనాయా? ఫీటల్ చేంజెస్ ఆఫ్టర్ బర్త్. స్కల్. ఓకే, ఫీటల్ స్కల్. ఎందుకు మనం ఫీటల్ స్కల్ గురించి తెలుసుకోవాలి? సో ఇందాక నిన్న ప్రీవియస్ క్లాస్ లో పెల్విక్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఎందుకంటే సో బేబీ డెలివరీ కోసం, చైల్డ్ బర్త్ వే కోసం, ప్యాసేజ్ ఏదైనా అబ్నార్మాలిటీ రాకుండా ఉండడానికి, వాట్ ఈస్ అబ్నార్మల్, వాట్ ఈస్ ఇట్, పొజిషన్, డయామీటర్స్ అన్ని నేర్చుకున్నాం. సో ఎందుకు ఫీటల్ స్కల్ గురించి తెలుసుకోవాలి? ఎస్, సో ఫీటల్ స్కల్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. సో నాట్ ఓన్లీ పెల్విస్ షేప్, పెల్విస్ డయామీటర్, సో ఫీటల్ స్కల్ షేప్ అండ్ ఫీటల్ స్కల్ డయామీటర్ అండ్ దాని ఎంగేజ్మెంట్, ఏ పార్ట్ ఎంగేజ్ అవుతుంది అండ్ ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి ఫీటల్ స్కల్ యొక్క డిఫరెంట్ పార్ట్స్, స్కల్లో ఏమేమి పార్ట్స్ ఉన్నాయి, ఎంత సెంటీమీటర్స్లో ఉన్నాయి, ఎంత లెంత్ ఉన్నాయి అన్ని తెలుసుకోవాలన్నమాట. సో ఎస్, సో పార్ట్స్ ఆఫ్ ఫీటల్ స్కల్. సో ఫీటల్ స్కల్లో ఎన్ని బోన్స్ ఉన్నాయి? 14 బోన్స్. ఫీటల్ స్కల్లో ఎన్ని బోన్స్ ఉన్నాయి? 4 or 5? 5 ma'am. 5 yes, what are the 5? 2 parietal, 2 temporal, 1 frontal and occipital. అప్పుడు ఎన్ని బోన్స్? 6. ఓన్లీ 6. సో చూడండి ఇక్కడే ఉన్నాయి. సో Unmatched. ఇదొక ఫ్రాంటల్ బోన్, ఇదొక ఫ్రాంటల్ బోన్, ఇదొక టెంపోరల్ బోన్, ఇదొక టెంపోరల్ బోన్, ఇది ఒకటి ఆసిపిటల్ బోన్ అండ్ ఇంకొక బోన్ ఏంటి? 2 parietals. ఎస్, ఈడే తెలిసిపోయింది. 1 2 3 4 అండ్ టెంపోరల్ బోన్స్ 2 అండ్ 1 హాస్పిటల్. టోటల్ 2, that is pair of frontal bone, pair of parietal bone, 1 occipital bone and a pair of temporal bone. సో నార్మల్ గా మనం సింగిల్ గా చూసుకుంటే టోటల్ 7 బోన్స్ ఉంటాయి, లేదా 2 frontal, 2 parietal, 2 temporal, 1 occipital. These are the bones in the fetal skull. Okay, 2 frontal bones, 2 parietal bones, 2 temporal bones, 1 occipital bone. ఇది bones in the fetal skull. And next, what is the suture? What are sutures అడగట్లేదు. What is mean by suture? The suture which will connect the 2 bones now. Yes, connecting part of the bones is called suture. సో మనకి ఎన్ని సూచర్స్ ఉన్నాయంటే 4 సూచర్స్. ఎస్, ఏంటి చెప్పండి 4 సూచర్స్? Coronal suture, sagittal suture, lambdoidal suture and frontal suture ma'am. Okay, so what is mean by frontal suture? It will connect the 2 frontal bones ma'am. Yes, what is mean by coronal suture? It will connect the 2 temporals ma'am. 2 By temporals. connecting with the and it will connect with the bregma ma'am. No, just bone name చెప్పండి. ఏ బోన్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తుంది coronal suture? Temporals ma'am. No, temporals. Between frontal and parietal. Yes, Coronal suture. frontal and parietal బోన్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఉంది చూడండి. సో దిస్ ఈస్ అ ఫ్రాంటల్, దిస్ ఈస్ అ పెరైటల్, మధ్యలో ఉండేది ఏంటి? కొరోనల్ సూచర్. ఇక్కడ కూడా ఉంది. దిస్ ఈస్ అ ఫ్రాంటల్, దిస్ ఈస్ అ పెరైటల్, దిస్ ఈస్ అ కనెక్టింగ్ సూచర్, దట్ ఈస్ అ కొరోనల్ సూచర్. 2 ఫ్రాంటల్ మధ్య ఉండేది ఫ్రాంటల్ సూచర్. నెక్స్ట్ లాంబ్డాయిడ్ సూచర్. లాంబ్డాయిడ్ సూచర్ ఎక్కడ కనెక్ట్ చేస్తుంది? 2 parietals and occipital. ఎస్, పెరైటల్ అండ్ హాస్పిటల్ బోన్ ని కనెక్ట్ చేసేది లాంబ్డాయిడ్ సూచర్. సాజిటల్ సూచర్? Between 2 parietals ma'am. ఎస్, బిట్వీన్ 2 పెరైటల్స్. సో ఇక్కడ చూడండి. సో ఫ్రాంటల్ సూచర్ కనెక్ట్స్ ద 2 frontal bones and coronal suture connects the frontal and parietal bones, and next is sagittal suture connects the 2 parietal bones, and next lambdoid suture connects the 2 parietal bones and occipital bone. ఇది 4 types of sutures. ఓకే, అర్థమైందా? అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి? ఫాంటనల్స్. ఫాంటనల్స్ అంటే ఏంటి? Fontanelles ma'am. Anterior fontanelle and posterior fontanelle. ఎస్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై దట్? ఫాంటనల్ అంటే ఇందాక సూచర్ అంటే చెప్పారు, అలా ఫాంటనల్ అంటే ఏంటి? The junction of the 2 frontals and parietals ma'am in between temporal ma'am. It is in dimension. ఓకే, సో ఫాంటనల్ అంటే ఏంటి? సో ఇట్ ఈస్ అ జంక్షన్. అంటే ఇప్పుడు ఇందాక సూచర్ ఎలా అన్నాం? సో కనెక్టింగ్ ద 2 to 3 bones, దట్ ఈస్ అ సూచర్. అలా ఫాంటనల్ అంటే ఏంటి? కనెక్టింగ్ ద 2 to 3 సూచర్స్, దట్ ఈస్ అ ఫాంటనల్. ఓకే, సో ఇది అంతే కదా. సో ఫాంటనల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి? 2 ఫాంటనల్స్, దట్ ఈస్ ద యాంటీరియర్ ఫాంటనల్, పోస్టీరియర్ ఫాంటనల్.
ఎస్ యాంటీరియర్ ఫాంటనల్ ఏమని పిలుస్తాం, బ్రెగ్మా అని కూడా పిలుస్తాం. ఎస్ యాంటీరియర్ ఫాంటనల్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, ఇట్ ఈస్ ద జంక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రాంటల్ సూచర్, కొరోనల్ సూచర్, సాజిటల్ సూచర్. అంటే కనెక్టింగ్ ద డిఫరెంట్ సూచర్స్, 2 to 3 సూచర్స్, అందుకోసం దాన్ని ఫాంటనల్ అంటాం. దట్ టు యాంటీరియర్ ఫాంటనల్ కనెక్టింగ్ ద ఫ్రాంటల్ సూచర్, కొరోనల్ సూచర్ అండ్ నెక్స్ట్ సాజిటల్ సూచర్. ఓకే, ఇది ఏ షేప్ లో ఉంది, డైమండ్ షేప్. అండ్ ఇది ఎప్పుడు క్లోజ్ అవుతుంది, 18 to 24 months. ఎస్ అట్ 18 months of age or 1.5 year of age. ఓకే, అట్ 18 months or 1.5 year of age లో ఇది క్లోజ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో దీని యొక్క డయామీటర్స్ ఏంటి, సో దీని యొక్క లెంత్ ఏంటి అంటే, దీని యొక్క లెంత్ 2.5 సెంటీమీటర్స్ అండ్ దీని యొక్క విడ్త్ ఎంత ఉంటుందంటే 1.5 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, దీని యొక్క లెంత్ 2.5 సెంటీమీటర్స్ అండ్ దీని యొక్క విడ్త్ 1.5 సెంటీమీటర్స్. అండ్ 2 ఫాంటనల్స్ లో ఇదే లార్జెస్ట్ ఫాంటనల్. యాంటీరియర్ ఫాంటనల్ అండ్ పోస్టీరియర్ ఫాంటనల్ లో యాంటీరియర్ ఫాంటనల్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ వన్. అండ్ నెక్స్ట్ పోస్టీరియర్ ఫాంటనల్. పోస్టీరియర్ ఫాంటనల్ ని మనం ఏమని పిలుస్తాం, లాంబ్డా అని కూడా పిలుస్తాం. ఎస్, ఇది ఏ షేప్ లో ఉంటుంది, ఎస్ ట్రయాంగులర్ ఇన్ షేప్. సో ఎస్, ఇవి ఏ సూచర్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తుంది, 2 paratals and ఎస్ సాజిటల్ అండ్ లాంబ్డాయిడ్ సూచర్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ సో వాట్ ఈస్ ఇట్స్ మెజర్మెంట్స్, సో ఇది ఎంత ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ 1.2 into 1.5. 1.2 అంటే ట్రయాంగిల్ అంటే ఏంటి, అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్. 1.2 1.2 1.2, లెంత్ ఈస్ 1.2, విడ్త్ ఈస్ 1.2, బ్రెడ్త్ ఈస్ 1.2, అన్ని 1.2 అనమాట. ఓకే, అండ్ ఇది ఎప్పుడు క్లోజ్ అవుతుంది, at 1.5 months, ma'am. ఎస్ at 1.5 month or 2 to 3 months of age లో ఈ పోస్టీరియర్ ఫాంటనల్ అనేది క్లోజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ come to the diameter of the fetus. సో మనకి ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ అ బ్రెగ్మా. This is the bregma anterior fontanel and this is the posterior fontanel lambda. ఓకే, ఇది మనకు తెలిసింది, ఇది ఆసిపుట్ అండ్ ఇది ఇన్సిపుట్ వర్టెక్స్ నుంచి మనం చదువుతాం. ఫస్ట్ డయామీటర్స్. సో మనకి డయామీటర్స్ అనేవి డిఫరెంట్ డయామీటర్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ డయామీటర్ ఇస్ అ సబ్ ఆసిపుటో బ్రెగ్మాటిక్. ఏడుంది, సబ్ ఆసిపుటో బ్రెగ్మాటిక్. సో ఏడుంది చూడండి. సో సబ్ ఆసిపిటో బ్రెగ్మాటిక్ అంటే ఏంటి, ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ వరకు అవుతుంది, సో ఇట్ స్ప్రెడ్స్ ఫ్రమ్ ద నేప్ ఆఫ్ నెక్ టు సెంటర్ ఆఫ్ బ్రెగ్మా. సో దిస్ ఈస్ ద నేప్ ఆఫ్ నెక్ ఆర్ మిడిల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆసిపుట్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, అట్ ద మిడిల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆసిపుట్ టు ద, ఇక్కడ బ్రెగ్మా ఉంటుంది కదా యాంటీరియర్ ఫాంటనల్ లో, సో ఈ మెజర్మెంట్ ని సబ్ ఆసిపుటో బ్రెగ్మాటిక్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఎంత సెంటీమీటర్స్, 9.5 సెంటీమీటర్స్. 9.5 సెంటీమీటర్స్. నెక్స్ట్ సబ్ మెంటో బ్రెగ్మాటిక్. సబ్ మెంటో బ్రెగ్మాటిక్ ఎక్కడుంది, సో ఇట్ ఈస్ ద కనెక్టింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ బ్రెగ్మా. అంటే జంక్షన్ అంటే మౌత్, ఇక్కడ ఎండింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ చిన్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ, సో ఇక్కడ నుంచి అట్ ద బ్రెగ్మా. ఓకే, ఫ్రమ్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ మౌత్ టు బ్రెగ్మా, దీన్ని సబ్ మెంటో బ్రెగ్మాటిక్ అని పిలుస్తాం. ఇది కూడా 9.5 సెంటీమీటర్స్. నెక్స్ట్ బైపెరటల్ డయామీటర్. మనకు తెలుసు బైపెరటల్ డయామీటర్ అంటే ఫ్రమ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 parietal bones. 2 parietal bones, ఇక్కడ పైన 2 parietal bones ఉంటాయి కదా, సో ఇది ఇక్కడ డైరెక్షన్ ఉంది చూడండి. సో ఈ 2 parietal bones, దీన్ని బైపెరటల్ డయామీటర్ అంటాం. ఇది ఎంత ఉంటుంది, 9.5 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, సబ్ ఆసిపిటో బ్రెగ్మాటిక్, సబ్ మెంటో బ్రెగ్మాటిక్, బైపెరటల్ డయామీటర్, ఇవన్నీ కూడా 9.5 సెంటీమీటర్స్, 9.5 సెంటీమీటర్స్, 9.5 సెంటీమీటర్స్. ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద 3 ఉన్నాయి. ఓకే, 3 ఎంత, 9.5 సెంటీమీటర్స్. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఆసిపిటో ఫ్రాంటల్. ఆసిపిటో ఫ్రాంటల్ అంటే ఏంటి, ఫ్రాంటల్ ఎమినెన్స్ టు రూట్ ఆఫ్ నోస్. సో చూడండి, ఆసిపిటల్ ఎమినెన్స్ అంటారు దీన్ని. ఈ ఆసిపిటల్ ఎమినెన్స్ నుంచి రూట్ ఆఫ్ నోస్, దిస్ ఇస్ ద రూట్ ఆఫ్ నోస్. సో ఇదంతా సెంటీమీటర్ అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఆసిపిటో ఫ్రాంటల్. ఇది ఎంత ఉంటుందంటే 11.5 సెంటీమీటర్స్. సో ఎంత ఉంటుంది, 11.5 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ సబ్ మెంటో వర్టికల్. సబ్ మెంటో వర్టికల్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఫ్రమ్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్, ఇక్కడ లేదు, ఫ్రమ్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ మౌత్ టు హైయెస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ సాజిటల్ సూచర్. సాజిటల్ సూచర్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఇన్ బిట్వీన్ ద 2 parietal bones.
ఓకే, హైయెస్ట్ పాయింట్ ఎక్కడ? సో సపోజ్ ఇది అనుకుందాం. ఓకే, ఫ్రమ్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ మౌత్ టు హైయెస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ సాజిటల్ సూచర్. సో ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ డయామీటర్ ని మనం సబ్ మెంటో వర్టికల్ డయామీటర్ అంటాం. అదెంత? 11.5 సెంటీమీటర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ సబ్ ఆసిపుటో ఫ్రాంటల్. సబ్ ఆసిపుటో ఫ్రాంటల్ ఎంత ఉంటుంది? 10 సెంటీమీటర్స్. ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఫ్రమ్ ద నేప్ ఆఫ్ నెక్, అంటే దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద నేప్ ఆఫ్ నెక్. ఇది నేప్ ఆఫ్ నెక్ అంటాం. సో ఫ్రమ్ ద నేప్ ఆఫ్ నెక్ టు ద యాంటీరియర్ ఫాంటనెల్లా ఆర్ సిన్సిపుట్. సో దీన్ని ఇందాక డిస్కస్ చేసాం, సబ్ ఆసిపుటో ఫ్రాంటల్ ఆర్ సబ్ ఆసిపుటో బ్రెగ్మాటిక్. ఈ నేప్ ఆఫ్ నెక్ నుంచి, సో దీనికన్నా కొంచెం ముందు అనమాట ఫ్రాంటల్ బోన్స్ ఎక్కడైతే ఫామ్ అవుతాయో, సో ఈ పార్ట్ ఇక్కడ యారో మార్క్ ఏదైతే చూపిస్తున్నానో అక్కడికి. ఓకే, నేప్ ఆఫ్ నెక్ టు దిస్ పార్ట్ అట్ ద ఫ్రాంటల్ బోన్స్, ఫ్రాంటల్ పార్ట్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ వరకు సబ్ ఆసిపుటో ఫ్రాంటల్ అంట. అది 10 సెంటీమీటర్స్. నెక్స్ట్ మెంటో వర్టికల్. దిస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్. ఓకే, సో మెంటో వర్టికల్ ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది? ఫ్రమ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద చిన్. సో ఇక్కడ చిన్ అనుకో, ఇక్కడ. సో ఫ్రమ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద చిన్ టు ద హైయెస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ద సాజిటల్ సూచర్. సేమ్. సో ఇక్కడే ఉంది. దిస్ ఈస్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద చిన్ అండ్ ఈ సెంటీమీటర్స్ అప్ టు ద హైయెస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ద సాజిటల్ సూచర్. ఇది మొత్తంని మెంటో వర్టికల్ ఆర్ వర్టికో మెంటల్. ఇది ఎంత ఉంటుందంటే దిస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ లెంత్ 14 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్మాలెస్ట్ వన్ బైటెంపోరల్. ఎస్, బైటెంపోరల్ అంటే ఏంటి? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ టెంపోరల్ బోన్స్, అంటే యాంటీరియర్, దట్ ఈస్ యాంటీరియర్ ఫాంటనెల్లా టు ద కొరోనల్ సూచర్. సో దట్ ఈస్ టూ టెంపోరల్, అంటే ఇయర్స్ ఉంటాయి కదా. సో 2 ఇయర్స్ అక్కడ టెంపోరల్ బోన్ ఉంటుంది కదా, ఆ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ఇయర్ నుంచి ఇంకొక సైడ్ ఆఫ్ ఇయర్ వరకు ఆ సెంటీమీటర్ ఎంత ఉంటుంది? దట్ ఈస్ 8 సెంటీమీటర్స్. దిస్ ఇస్ ద స్మాలెస్ట్ డయామీటర్ ఇన్ ద ఫీటల్ స్కల్. ఓకే, క్లియర్? ఇవి డయామీటర్స్. సో మనం గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు ఇవి. సో 3 9.5 సెంటీమీటర్స్, 9.5 సెంటీమీటర్స్ ఉన్నాయి, అండ్ 2 11.5 సెంటీమీటర్స్, అండ్ 1 10 సెంటీమీటర్. వన్ బిగ్గెస్ట్ వన్ డయామీటర్ ఇస్ 14 సెంటీమీటర్స్, స్మాలెస్ట్ వన్ ఇస్ ద 8 సెంటీమీటర్స్, దట్ ఇస్ అ బైటెంపోరల్. Okay, sub occipitobregmatic is 9.5 centimeters, sub mentobregmatic is 9.5 centimeters, biparatal diameter is 9.5 centimeters, and sub occipitofrontal, that is occipitofrontal is 11.5 centimeters, and sub mentovertical is 11.5 centimeters. Sub occipitofrontal it is 10 centimeters, and biggest diameter of the fetal skull is mentovertical, adi 14 centimeters untundi, and smallest diameter of the fetal skull is bitemporal diameter, that is 8 centimeters untundi. సో ఈ పిక్చర్ లో ఉన్నాయి చూడండి, డిఫరెంట్ ల్యాండ్ మార్క్స్, ఇంపార్టెంట్ ల్యాండ్ మార్క్స్ ఆఫ్ ద ఫీటల్ స్కల్. సో యాంటీరియర్ ఫాంటనెల్లా, సాజిటల్ సూచర్, పెరైటల్ బోన్స్, లాంబడాయిడ్ సూచర్, పోస్టీరియర్ ఫాంటనెల్లా, ఆసిపుట్ అంటే ఇక్కడ కింద ఉంటుంది. సో ఇక్కడ పిక్చర్ లో చూడ ఆసిపుట్, అండ్ సో ఇదంతా కూడా వర్టెక్స్, అండ్ దిస్ ఈస్ అ ఫ్రాంటల్ బోన్, అండ్ దిస్ ఈస్ అ కొరోనల్ సూచర్. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ ల్యాండ్ మార్క్స్. సో డ్యూరింగ్ వజనల్ ఎగ్జామినేషన్ అప్పుడు, పీవీ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తుంటాం అప్పుడు మనం ఇషియల్ స్పైన్ దగ్గర, సో ఇన్ కేస్ ఇషియల్ స్పైన్ అబౌవ్ ఉన్న ఉంది బేబీ హెడ్ అంటే మనం ఏమి సో ఫీల్ అవుతాం అనమాట. సో ఇఫ్ వి ఫీల్ సమ్ ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఉంది అంటే బేబీ హెడ్ పోస్టీరియర్ పొజిషన్ లో ఉంది అని అర్థం. లేదు సమ్ డైమండ్ షేప్ లో మనం ఫీల్ అవుతున్నాం, పాల్పేట్ అవుతున్నాం అంటే యాంటీరియర్ షేప్ లో ఉంది అని అర్థం. ఓకే, అండ్ సో ఈ సూచర్స్ అనేవి కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే సమ్ ఓవర్ లైడింగ్ అనేవి అవుతుంటాయి అనమాట సూచర్స్ డ్యూరింగ్ ద డెలివరీ. సో అండ్ ఓవర్ ల్యాపింగ్, సో డెలివరీ అయిన తర్వాత కూడా మనం సూచర్స్ అనేవి సో ఓవర్ ల్యాప్ అయ్యాయా, ఎలా ఉన్నాయి అనేది చూడడానికి మనం సూచర్స్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఫస్ట్ ఏ సూచర్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది, సో ఈ సూచర్ మనకి ఓవర్ ల్యాప్ అయిందంటే వాట్ ఈస్ దట్ సూచర్, ఏ బోన్ దగ్గర ఉంది అని. సో అందుకోసం ఇవన్నీ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ల్యాండ్ మార్క్స్ ఆఫ్ ద ఫీటల్ స్కల్. ఓకే, సో వాటి యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఉన్నాయి. సో యాంటీరియర్ ఫాంటనెల్ అంటే ఏంటి, సాజిటల్ సూచర్ అంటే ఏంటి, పెరటల్ బోన్స్ అంటే ఏంటి అనేవి కూడా ఇంపార్టెంట్ సమ్ మ్యాటర్ కంటెంట్ అబౌట్ దట్ పార్ట్ అనేది కూడా ఉంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్రాంటల్ బోన్ సూచర్స్. ఎస్, మీ కొరోనల్ సూచర్ అంటే is the frontal suture, and next is the coronal suture, and next lambdoid suture, and next sagittal suture. ఇవి 4 sutures. ఓకే, ఫస్ట్ ఫ్రాంటల్ సూచర్ అంటే ఏంటి, 2 ఫ్రాంటల్ బోన్స్ మధ్య ఉండే సూచర్ ని ఫ్రాంటల్ సూచర్ అంటాం. 2 ఫ్రాంటల్ బోన్స్ మధ్య కనెక్టింగ్ పాయింట్ ని ఫ్రాంటల్ సూచర్ అంటాం. నెక్స్ట్ కరోనల్ సూచర్. కరోనల్ సూచర్ అంటే దేని కనెక్ట్ చేస్తుంది, 1 ఫ్రాంటల్ బోన్, 1 పెరైటల్ బోన్ అట్ ద రైట్ సైడ్, అండ్ 1 ఫ్రాంటల్ బోన్ అండ్ 1 పెరైటల్ బోన్ అట్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. సో ఈ 2, ఇక్కడ ఒక కరోనల్ సూచర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక కరోనల్ సూచర్ ఉంటుంది. ఓకే, కనెక్టింగ్ బిట్వీన్ ద ఫ్రాంటల్ అండ్ పెరైటల్ బోన్ ఇస్ కాల్డ్ కొరోనల్ సూచర్. నెక్స్ట్ లాంబడాయిడ్ సూచర్. లాంబడాయిడ్ సూచర్ అంటే ఏంటి, కనెక్టింగ్ ద 2 పెరైటల్ బోన్స్. సో ఇదంతా లాంబడాయిడ్ సూచరే.
ఓకే, సో ఇదంతా ఈ లైన్ మొత్తం లాంబ్డాయిడ్ సూచర్. సో 2 పెరైటల్ బోన్స్ అండ్ 1 ఆసిపిటల్ బోన్ ని కనెక్ట్ చేసేదాన్ని లాంబ్డాయిడ్ సూచర్ అంటాం. నెక్స్ట్ సాజిటల్ సూచర్. సాజిటల్ సూచర్ అంటే ఏంటి? సో దిస్ ఇస్ అ మిడిల్ లైన్. ఈ సూచర్ ఈస్ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ 2 పెరైటల్ బోన్స్. లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ పెరైటల్ బోన్స్ ని కనెక్ట్ చేసేదాన్ని సాజిటల్ సూచర్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, ఇవి 4 సూచర్స్. ఎస్, టెంపోరల్ బోన్స్. ఓకే, డన్. పెరైటల్ బోన్స్. ఓకే, టెంపోరల్ బోన్స్. సో ఈ ఇయర్ ఉంది కదా, ఈ ఇయర్ దగ్గర పైన ఉండేదాన్ని మనం టెంపోరల్ అంటాం. ఓకే, సో ఇది చూడండి, ఇది ఫ్రాంటల్, ఇది పెరైటల్, ఇక్కడ ఇది ఉంది చూడండి, దిస్ ఈజ్ అ టెంపోరల్. ఇక్కడ డివిజన్ బాగా కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇది ఫ్రాంటల్, ఇది పెరైటల్, ఈ లైన్ ఇక్కడ ఒక లైన్ ఫామ్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ వరకు ఎక్స్టెండ్ అయింది కదా, ఇది మొత్తం టెంపోరల్ బోన్ అని పిలుస్తాం. ఇయర్ పైన, ఇయర్స్ దగ్గర ఉంటుంది, అటు సైడ్ ఇటు సైడ్. ఓకే, దట్ ఈస్ అ టెంపోరల్ బోన్. కనిపించిందా? ఇది థిక్కెస్ట్ పార్ట్, ఇదంతా మొత్తం అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ ఉంటుంది, టెంపోరల్ బోన్ అంటాం. అండ్ సో ఇంకా మనకి ఇంకొక 3 పార్ట్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో పీవీ ఎగ్జామినేషన్ లో మెయిన్ గా ఇంపార్టెంట్. సో దట్ ఈస్ వర్టెక్స్, సిన్సిపుట్ ఆర్ బ్రో ఆర్ ఫేస్. సో ఫస్ట్ వర్టెక్స్. సో వర్టెక్స్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఏ క్వాడ్రిలేటరల్ ఏరియా ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ యాంటీరియర్ ఫాంటనల్ కోరోనల్ సూచర్. ఓకే, సో చూడండి, ఇది వర్టెక్స్ కదా, ఇన్ ఫ్రంట్ ఏమున్నాయి? యాంటీరియర్ ఫాంటనల్ అండ్ కోరోనల్ సూచర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ యాంటీరియర్ ఫాంటనల్ అండ్ ఇక్కడ కోరోనల్ సూచర్ ఉంటుంది కదా, దట్ అది ఇన్ ఫ్రంట్. అండ్ దీని వెనకాల ఏముంటుంది? సో లాంబ్డాయిడ్ సూచర్, ఈ పార్ట్ దగ్గర లాంబ్డాయిడ్ సూచర్. ఫ్రంట్ సైడ్ యాంటీరియర్ ఫాంటనల్ అండ్ కోరోనల్ సూచర్ అండ్ బ్యాక్ సైడ్ లాంబ్డాయిడ్ సూచర్ ఉంటుంది, దాన్నే వర్టెక్స్ అని పిలుస్తాం. ఇది క్వాడ్రిలాటరల్ ఏరియా, షేప్ ఇస్ అ క్వాడ్రిలాటరల్ లో ఉంటుంది, దట్ ఈస్ అ వర్టెక్స్. నెక్స్ట్ బ్రో ఆర్ సిన్సిపుట్, ఇది ఉంది, దిస్ ఈస్ అ బ్రో ఆర్ సిన్సిపుట్. ఇది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? సో ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ఆర్బిటల్ రిడ్జ్. దీని ముందు ఏముంటుంది? ఫ్రాంటల్ బోన్ రిడ్జెస్, అంటే ఐస్ యొక్క ఆర్బిటల్ రిడ్జెస్ అనేది ఉంటుంది దీని ముందు, సిన్సిపుట్ ఫ్రంట్ పార్ట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వెనకాల ఏముంటుంది? యాంటీరియర్ ఫాంటనల్ అండ్ కోరోనల్ సూచర్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఫ్రంట్ ఆర్బిటల్ రిడ్జెస్, బ్యాక్ యాంటీరియర్ ఫాంటనల్ అండ్ కోరోనల్ సూచర్స్, అది ఫామ్ చేస్తుంది సిన్సిపుట్ ఆర్ బ్రో అని కూడా అంటాం. నెక్స్ట్ ఫేస్. ఫేస్ అంటే ఏంటి? ఫేస్ ఈస్ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ ఆర్బిటల్ రిడ్జెస్ అండ్ రూట్ ఆఫ్ నోస్. ఇక్కడ ఆర్బిటల్ రిడ్జెస్ ఉంటాయి కదా, ఐస్. ఓకే, ఈ పార్ట్ ఆర్బిటల్ రిడ్జెస్ ఆర్ రూట్ ఆఫ్ నోస్ నుంచి చిన్ ఆర్ నెక్, ఈ చిన్ ఆర్ నెక్ ఉంటుంది కదా, సో ఇక్కడ వరకు. సో ఈ ఆర్బిటల్ రిడ్జెస్, ఈ రూట్ ఆఫ్ నోస్, ఈ లైన్ ఉంది కదా, ఈ లైన్ నుంచి కింద చిన్ ఆర్ నెక్, ఈ లైన్ వరకు, ఇది ఇంత దాన్ని మనం ఫేస్ అని చెప్తాం. సో ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు. ఓకే, ఇవి 3 ఇంపార్టెంట్ ల్యాండ్ మార్క్స్: వర్టెక్స్, బ్రో ఆర్ సిన్సిపుట్, ఫేస్. ఓకే, క్లియర్? అర్థమైందా? ఫేస్ ప్రెజెంటేషన్ అంటే ఏంటి? సో రూట్ ఆఫ్ నోస్, అంటే నోస్ ఎక్కడ నుంచి అయితే ఫామ్ అవుతుందో, ఆర్ ఆర్బిటల్ రిడ్జెస్. సో ఇది ఐ ఉంది కదా, ఈ ఐ దగ్గర మనం ఒక బోన్ ఫీల్ అవుతాం, ఇక్కడ ఈ ఐబ్రోస్ దగ్గర, దట్ ఈస్ ఆర్బిటల్ రిడ్జ్ అంటాం. సో ఇక్కడ నుంచి చిన్ ఆర్ నెక్, ఈ నెక్ పార్ట్ వరకు, ఆర్ ఈ చిన్ లైన్ మొత్తం ఇక్కడ వరకు. ఓకే, మనం ఫీల్ అయినాం అనుకో, ఇక్కడ నుంచి ఈ పార్ట్ వరకు మనం దాన్ని ఫేస్ అంటాం. అంటే పీవీ ఎగ్జామినేషన్ చేసినప్పుడు సో మనకి నోస్ ఫీల్ అవడం కానీ, చిన్ ఫీల్ అవడం కానీ, లిప్స్ ఫీల్ అవడం కానీ అలా చేసాం అనుకో, దట్ మనం ఏమంటాం? దట్ ఈస్ ఫేస్ ప్రెజెంటేషన్. అలా కాకుండా మనకి ఒక డైమండ్ షేప్ లో ఫీల్ అయ్యాము అనుకో, దాన్ని మనం ఏం పిలుస్తాం అంటే, లైక్ మనం 2 ఫింగర్స్ పెట్టినప్పుడు ఫ్రంట్ బ్యాక్ మనం ఆల్రెడీ చూస్తుంటాం. సో మనకి బ్యాక్ అనేది యాంటీరియర్ ఫాంటనల్ లో, మనం బ్యాక్ ఫింగర్ లో యాంటీరియర్ ఫాంటనల్ లో పాల్పెట్టింది అంటే దట్ ఈస్ అ సిన్సిపుట్. ఫ్రంట్ పార్ట్ లోనే, మన ఫ్రంట్ ఫింగర్ లోనే యాంటీరియర్ ఫాంటనల్ లో పాల్పెట్టింది అంటే దట్ ఈస్ అ వర్టెక్స్. పీవీ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తే మనకి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది అనమాట. సో మనం ఫీల్ అయ్యే పార్ట్స్ ని బట్టి ఐడెంటిఫై చేయాలి, వాట్ ఈస్ దట్ పార్ట్ అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ ప్రెజెంటేషన్ అనేది. ఓకే, అర్థమైందా? ఇది ఫీటల్ స్కల్. సో అర్థమైంది కదా ఈ ఫీటల్ మెంబ్రెయిన్స్ అంటే ఏంటి అనేది.
సో నిన్న మనం బ్లాస్టోసిస్ట్లోనే చెప్పాం. బ్లాస్టోసిస్ట్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 parts. ఇన్నర్ మాస్ ఇస్ ద ఎంబ్రియో, అవుటర్ పార్ట్ ఈజ్ ద విచ్ ఫార్మ్స్ ద ట్రోఫోబ్లాస్ట్ ఆర్ ట్రోఫెక్టోడర్మ్. ఈ ట్రోఫెక్టోడర్మ్ అనేది ఫీటల్ మెంబ్రెయిన్స్ అండ్ ప్లెసెంటాని ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ చూసేది మనం, సో దిస్ ఈజ్ ద ఆమ్నియాన్ లేయర్, ఇన్నర్ లేయర్ అండ్ అవుటర్ లేయర్ ఈజ్ అ కొరియాన్. అండ్ దీని లోపల ఉన్న ఇన్నర్ మాస్ ఏది అంటే ఎంబ్రియో. ఎంబ్రియో చుట్టూ ఫిల్ అయిన లిక్విడ్ ఏంటి అంటే ఆమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్. ఓకే, సో కొరియాన్ అర్థమైంది కదా. ఇట్ ఈస్ ద అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ఎన్క్లోజింగ్ ద ఎంబ్రియో. అండ్ ఇది ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అవుతుంది? ట్రోఫోబ్లాస్ట్ ట్రోఫెక్టోడర్మ్ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ కొరియాన్కి సమ్ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఉంటాయన్నమాట. సమ్ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ని ఏమంటాము? దట్ ఈస్ అ కొరియానిక్ విల్లై. సో ఇది బ్లడ్ సెల్స్, బ్లడ్ వెజిల్స్ కనెక్షన్. సో ఫీటల్ పార్ట్కి ప్లెసెంటాకి ఇది బ్లడ్ అబ్జార్ప్షన్ అండ్ సో ఏదైనా వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ని మెటరల్ సైడ్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. అండ్ న్యూట్రియంట్స్, బ్లడ్ సప్లై అండ్ ఏదైతే గుడ్ బ్లడ్ ఉంటుందో అది ఫీటస్కి సప్లై చేయడానికి ఈ కొరియానిక్ లేయర్, కొరియానిక్ విల్లై అనేది అబ్జార్ప్షన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిలీజింగ్ కెపాసిటీ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ కొరియాన్. సో చూడండి, ఇంకా క్లారిటీగా ఉంది ఇక్కడ. సో యోక్ సాక్, దిస్ ఈస్ ద యోక్ సాక్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ ఆరెంజ్ కలర్లో ఉండేది కొరియాన్ అండ్ బ్లూ కలర్లో ఉండేది ఆమ్నియాన్. అండ్ ఇటు పక్కన సైడ్స్కి అంతా ఉండేది యూటిరస్ అండ్ లోపల దట్ ఈస్ ద ఎంబ్రియో. అండ్ ఎంబ్రియో అవుట్ సైడ్ ఉన్న ఫిల్ అయింది ఆమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ సైడ్కి కనెక్ట్ అయింది ప్లెసెంటా. సో చూడండి, ఈ ప్లెసెంటాకి సమ్ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ని మనం కొరియానిక్ విల్లై అంటాం. సో ఇక్కడ ఉన్న యూటిరస్ దగ్గర బ్లడ్ సప్లై ఏదైతే ఉంటుందో అది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. అండ్ ఇక్కడ ఎంబ్రియో నుంచి అంబ్లికల్ కార్డ్ నుంచి ప్లెసెంటా నుంచి సో కొరియానిక్ విల్లై నుంచి వేస్ట్ ప్రోడక్ట్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వేస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా కొరియానిక్ విల్లై ద్వారా మదర్కి వెళ్తాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ కొరియానిక్ విల్లై. సో ఈ కొరియానిక్ విల్లై కూడా సేమ్ 3 weeks టైంలోనే ఫార్మేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి? సో ఆమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఆమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్? ఇందాక చెప్పాం, ఇట్ ఈస్ ఏ క్లియర్ వాటరీ ఫ్లూయిడ్. ఇది ఆమ్నియోటిక్ సాక్లో ఉంటుంది, ఒక పౌచ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అనమాట అది. సో ఆమ్నియోటిక్ సాక్లో ఉంటుంది. సో ఇది దేనికి హెల్ప్ అవుతుంది? ఫర్ ద ఫీటల్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఫీటస్కి ఫీటల్ మూమెంట్స్ అండ్ ఫీటల్ గ్రోత్ అండ్ దాని యొక్క డెవలప్మెంట్లో ఇది హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ సో దీన్ని లిక్కర్ ఆమ్నియే అని కూడా పిలుస్తాం. సో ఇది నార్మల్గా అట్ టర్మ్ ప్రెగ్నెన్సీస్ ఎంత ఎంఎల్ ఉంటుంది? 800 to 1000 ml ఉంటుంది. సో అట్ టర్మ్లో, ఓకే, లాస్ట్ ట్రైమిస్టర్ ప్రెగ్నెన్సీలో 800 to 1000 ml ఉంటుంది. అండ్ దీని యొక్క pH ఏంటంటే ఆల్కలైన్. ఓకే, 7.2 ఆల్కలైన్. అండ్ సో ఇది అట్ 12 weeksలో 50 ml ఉంటుంది ఆమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ అనేది. ఓకే, 12 weeks 50 ml అంటే 3 months. 3 monthsకి 50 ml ఉంటుంది. 20 weeksకి వచ్చేసరికి 400 ml ఆమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ అవుతుంది. అండ్ యాజ్ గోయింగ్ 3 monthsకి 50 ఎస్ 50 ఎంత ఉంటుందమ్మా? 3 monthsకి నార్మల్ 50 ml అంటే అప్పుడు ఇంకా స్లో ప్రొడక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. ఓకే, సో 12 weeks ఆర్ 3 monthsకి మా pH ఎంతనా? 7.2 ఆల్కలైన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్కలైన్ ఇన్ నేచర్. ఓకే, సో 12 weeksకి 50 ml ఉంటుంది. 20 weeksకి వచ్చేసరికి 400 ml అవుతుంది. ఓకే, 20 weeks. అండ్ నెక్స్ట్ 36 to 38 weeks వచ్చేసరికి 1 liter ఆఫ్ ఆమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్. ఇందాక చెప్పాం కదా 800 to 1000 ml అట్ టర్మ్ ప్రెగ్నెన్సీస్. అండ్ అది ఎప్పుడు 36 to 38 weeks ఆ టైంకి వచ్చేసరికి 800 to 1000 ml వచ్చేస్తుంది. అండ్ దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకా 40 weeks 42 weeks వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? ఆమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ అనేది తక్కువ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ 800 ml వచ్చింది 38 weeksకి. సో 40 weeksకి ఏమవుతుంది? 700 ml అవుతుంది. 41 weeksకి 600 ml, 42 weeksకి 400 ml, 500 ml అలా తక్కువ అవుతుంది అనమాట. ఎప్పుడు? ఈ 3rd trimester అయిపోయింది, ఇంకా నార్మల్ టర్మ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అది దాటిపోయింది అంటే పోస్ట్ టర్మ్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది అంటే
amniotic fluid level అనేది తక్కువ అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. 1000 ml is the maximum, that is the maximum point. ఓకే, అండ్ దీని యొక్క స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఎంత అంటే 1.010. స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ amniotic fluid ఎంత అంటే 1.010. అండ్ ఇది కలర్ ఎలా ఉంటుంది? సో దీనికి ఏం కలర్ లేదు, ఇట్ ఈస్ ఎ క్లియర్ ఫ్లూయిడ్ కలర్లెస్ ఆర్ పేల్ స్ట్రా కలర్లో అని కూడా అనొచ్చు మనం. ఓకే, కలర్లెస్, క్లియర్ ఆర్ పేల్ స్ట్రా కలర్. అండ్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ చెప్పరా? ఓకే, 1.010. 1.010. Yes. Okay. That is the specific gravity of amniotic fluid. అండ్ సో ఈ amniotic fluidలో కాంపోజిషన్ ఏంటి వీటిలో అంటే, సో లానిగో, ఎపిడర్మల్ సెల్స్ అండ్ సమ్ వెర్నిక్స్ కేసియోసా, సో ఇవి ఫిల్ అయి ఉంటాయి అనమాట amniotic fluidలో. సో ఇన్ ద లిక్విడ్, ఇన్ ద వాటర్, లానిగో, ఎపిడర్మల్ సెల్స్ అండ్ వెర్నిక్స్ కేసియోసా ఇవి ఫిల్ అయి ఉంటాయి. ఎస్, లానుగో, దట్ ఈస్ అ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, లానుగో, వెర్నిక్స్ కేసియోసా అండ్ ఎపిడర్మల్ సెల్స్. అండ్ దాంతోపాటు ఇంకా బేబీ రిలీజ్ అయ్యే వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా సో amniotic fluidలో మిక్స్ అయిపోతాయి. ఓకే, క్లియర్? మ్యామ్ లాంగో, వెర్నిక్స్ కేసియోసా, ఇంకా ఏమా? ఎపిడర్మల్ సెల్స్, ఎపిడర్మల్ సెల్స్. అండ్ సో మనకి amniotic fluidలో కూడా అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నాయి కదా. సో వాట్ ఈస్ కలర్ గురించి మాట్లాడదాం. సో నార్మల్గా కలర్ ఏంటిది? సో కలర్లెస్ అన్న ఉండాలి, పేల్ స్ట్రా కలర్. ఓకే, అలా కాకుండా amniotic fluid గ్రీన్ కలర్లో ఉంటే ఎస్ మెకోనియం స్టైన్ మ్యామ్. ఎస్ మెకోనియం స్టెయిన్డ్. మెకోనియం ఆస్పిరేషన్ సిండ్రోమ్ అని ఒకటి ఉంది మనకి కండిషన్ బేబీస్లో. అంటే బేబీ యొక్క స్టూల్ amniotic fluidలో మిక్స్ అయిపోయి అదే ఆస్పిరేట్ అవుతుంది అనమాట. అప్పుడు ఎప్పుడైతే మెకోనియం amniotic fluidలో మిక్స్ అవుతుందో అది గ్రీన్ కలర్గా మారిపోతుంది. నెక్స్ట్, ఇన్ కేస్ గోల్డెన్ కలర్లో ఉంది amniotic fluid, IUGR or RH incompatibility? ఎస్, RH incompatibility గోల్డెన్ కలర్లో ఉండింది అంటే. నెక్స్ట్, ఇన్ కేస్ గ్రీనిష్ ఎల్లో ఆర్ సాఫ్రాన్ కలర్ ఉంది, ఎస్ పోస్ట్ మెచ్యూరిటీ అంటే బేబీ ఇన్ కేస్ 40 వీక్స్, 42 వీక్స్, 43 వీక్స్లో డెలివరీ అయిందనుకో, అప్పుడు amniotic fluid తక్కువ అయిపోతుంది అన్నాం కదా. సో దాని యొక్క కలర్ కూడా గ్రీనిష్ ఎల్లో ఆర్ సాఫ్రాన్ కలర్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్, బ్లడ్ స్టెయిన్డ్ amniotic fluid. ఎస్, అబ్రప్షియా ప్లసెంటా. సో ఇన్సైడ్ ఏదైనా ఇంజురీ అయ్యి కానీ, సో సంథింగ్ ఏదైనా డ్యామేజ్ అయ్యి కానీ, హెమరేజ్ బ్లీడింగ్ అయింది అనుకోండి, అది amniotic fluidలో మిక్స్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ అ బ్లడ్ స్టెయిన్డ్. నెక్స్ట్, టొబాకో జ్యూస్ కలర్ ఆర్ ఎస్ టొబాకో జ్యూస్ కలర్ ఆర్ డార్క్ బ్రౌన్ కలర్ amniotic fluidని ఎప్పుడు చూస్తామంటే ఇంట్రాయూట్రైన్ డెత్, బేబీ ఇంటర్నల్గానే యూట్రైన్ క్యావిటీలో డెత్ అయితే అప్పుడు amniotic fluid టొబాకో జ్యూస్ ఆర్ డార్క్ బ్రౌన్ కలర్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఇన్ కేస్ పస్ ఫార్మేషన్ ఎలా అయితే ఉంటుందో, పస్ ఆర్ పురులెంట్గా ఉంటుంది amniotic fluid, వాట్ ఈస్ దట్? Yes, infection. What is that abnormal condition? Yes, so infection to the fetal membranes. Amnion and chorion layer ki infection అయినప్పుడు అప్పుడు amniotic fluid purulent or pus formation ఎలా అయితే ఉంటుందో అలా ఉంటుంది. కొరియో amnionitis అంటాం కండిషన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద అబ్నార్మల్ amniotic fluid అబ్నార్మల్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎగ్జామ్లో అడుగుతూ ఉంటారు. ఇన్ కేస్ amniotic fluid కలర్ ఇది ఉంటే వాట్ ఈస్ దట్ కండిషన్, వాట్ ఈస్ ద అబ్నార్మాలిటీ, వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ అని అడుగుతూ ఉంటారు. ఓకే,
అండ్ యాజ్ యూ నో, సో ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ amniotic fluid ఏంటి? సో జర్కింగ్ మూమెంట్స్ బేబీకి కాకుండా, టెంపరేచర్ మెయింటెనెన్స్, డెవలప్మెంట్, ఫీటస్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఫీటల్ మూమెంట్స్ కోసం, అండ్ న్యూట్రియంట్స్ అప్లై చేయడానికి కూడా, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సో షాక్ అబ్జర్వర్, ఏదైనా షాక్ ఆర్ జర్కింగ్ మూమెంట్స్ ఇంజురీస్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఇది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ అ మెయిన్ ఫంక్షన్. అండ్ సో డ్యూరింగ్ డెలివరీ టైంలో అది ఎలా యూజ్ అవుతుంది? సో అమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ లెవెల్ని బట్టి ఫీటల్ మెచ్యూరిటీ అండ్ ఫీటల్ వెల్బీయింగ్ని అసెస్ చేస్తాం కదా. మనకి కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి, ఆలిగోహైడ్రోమియస్ అండ్ పాలీహైడ్రోమియస్ అని చెప్పేసి. సో వాటిని బట్టి మనం ఫీటల్ వెల్బీయింగ్ అండ్ ఫీటల్ మెచ్యూరిటీ లెవెల్ని మనం అసెస్ చేస్తాం విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ అమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్. అండ్ దాంతోపాటు సో సపోజ్ ఇన్ కేస్ ఇండక్షన్ ఆఫ్ లేబర్ చేయాలి, ఓకే, సో లేబర్ ఇండక్షన్ చేయాలి ఎక్స్ట్రా, దట్ ఈస్ ఆర్టిఫిషియల్గా. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం? రప్చర్ ఆఫ్ మెంబ్రెన్స్ చేస్తాం. రప్చర్ ఆఫ్ మెంబ్రెన్స్ అంటే ఏంటి? సో ఈ అమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ ఉన్న అవుటర్ లేయర్స్ని రప్చర్ చేసి అమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ని బయటికి తీసుకురావడానికి చూస్తాం అనమాట. ఓకే, అండ్ ఇన్ సమ్ డయాగ్నోస్టిక్ కండిషన్స్లో ఎనీ జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ కానీ ఉన్నప్పుడు ఆమ్నియోసెంటెసిస్ అనే ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది కదా. సో ఆ విషయంలో కూడా ఈ అమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. సమ్ ఫంక్షన్స్ అనమాట, సమ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ దిస్ అమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే అమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ డిజార్డర్స్. ఇంకా ఏంటి? సో ఇందాక మనం చెప్పాం. ఎస్, వాట్ ఆర్ ద అమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ డిజార్డర్స్? ఎస్, ఆలిగోహైడ్రోమియస్ అండ్ పాలీహైడ్రోమియస్. సో ఇంకా ఫర్దర్ క్లాస్లో కూడా డిస్కస్ చేద్దాం, బట్ సమ్ బ్రీఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ తీసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఆలిగోహైడ్రోమియస్ అంటే ఏంటి? less than 300 ml, 300 ml, ma'am. Decrease in amniotic. Yes, decrease in amniotic fluid for how much ml? Less than 300 ml, ma'am. 200 ml. Less than 200 ml or amniotic fluid index అనేది ఉంటుంది. అంటే దట్ ఈస్ ద పౌచ్, అంటే మనకి 4 డిఫరెంట్ పౌచెస్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట. సో అలా సో amniotic fluid index less than 5 centimeters ఆర్ amniotic fluid less than 200 ml, దాన్ని ఆలిగోహైడ్రోమియస్ అంటాం. నార్మల్గా amniotic fluid index ఎంత ఉండాలి? 5 to 25 సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి. లెస్ దాన్ 5 సెంటీమీటర్స్ ఉంటే ఆలిగోహైడ్రోమియస్ అంటాం. ఈ ఆలిగోహైడ్రోమియస్ జనరల్గా మనం ఏ కండిషన్స్లో చూస్తుంటాం? హైపర్టెన్షన్. ఓకే, ఇంకా రీనల్ ఫెయిల్యూర్, ఐయూజిఆర్, ఎస్, ప్లాసెంటల్ ఇన్సఫిషియన్స్, ప్లసెంటల్ ఇన్సఫిషియన్స్, ప్లసెంటా ప్రీవియా. ప్లసెంటా ప్రీవియాలో ఎందుకు ఉంటుంది ఆలిగోహైడ్రోమియస్? సమ్ కండిషన్స్. రీనల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎస్, మెయిన్గా ఎగ్జామ్లో అడుగుతూ ఉంటారు. సో ఎస్, రీనల్ ఏజెన్సీస్ అనే కండిషన్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఆలిగోహైడ్రోమియస్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ రీనల్ ఏజెన్సీస్ ఈ రెండు కోయిన్సైడ్ అనమాట. రీనల్ ఏజెన్సీస్ ఉందంటే ఆలిగోహైడ్రోమియస్ ఉంటుంది, ఆలిగోహైడ్రోమియస్ ఉంది అంటే వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ రీనల్ ఏజెన్సీస్ అనేది కూడా. సమ్ క్రోమోజోమల్ డిజార్డర్స్ ఉన్నప్పుడు కానీ, లేదా యూట్రోప్లెసెంటల్ ఇన్సఫిషియన్స్ అంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సరిగ్గా లేకున్నప్పుడు అమ్నియోటిక్ ప్రొడక్షన్ కూడా తక్కువ అయిపోతుంది అనమాట. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పోస్ట్ మెచ్యూరిటీ చెప్పాం కదా, టర్మ్ ప్రెగ్నెన్సీ అయిపోయింది 40, 41, 42 వీక్స్ టైంలో కూడా ఈ ఆలిగోహైడ్రోమియస్ అనేది చూస్తున్నాం. అండ్ స్పాంటేనియస్ రప్చర్ ఆఫ్ మెంబ్రెన్స్. సమ్ టైమ్స్ సడన్గా మెంబ్రెన్స్ రప్చర్ అయిపోయానుకోండి, అమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ కూడా దాంతోపాటు వచ్చేసి ఫ్లూయిడ్ లెవెల్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ సమ్ కండిషన్స్, ఫీటల్ అండ్ మెటర్నల్ కండిషన్స్ ఆలిగోహైడ్రోమియస్ని కాజ్ చేస్తుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై పాలీహైడ్రోమియస్? amniotic fluid. Greater than 2 liters. Yes, more than 2 liters or 2000 ml. And amniotic fluid index greater than 25 centimeters. Yes.
సో అలా ఉంటుందని పాలీహైడ్రోమియస్ అని మ్యామ్ పిలుస్తాం. ఒకసారి రిపీట్ చేయరా మ్యామ్? 2000 ml మ్యామ్? ఎస్, amniotic fluid greater than 2000 ml or amniotic fluid index greater than 25 centimeters. పాలిగోహైడ్రామ్నస్ ఇండెక్స్ చెప్పరా మ్యామ్? Yes, amniotic fluid index less than 5 centimeters. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Yes. So what are the causes for this polyhydramnios? డయాబెటిస్. Yes, main reason. Yes, ఇంకా పోస్ట్ ఎస్, ఇంకా ఇంకా ఏంటి, ఏమన్నా కానీ మదర్కి డయాబెటీస్, కార్డియాక్, రీనల్ డిజార్డర్స్, హార్ట్, లంగ్ డిజార్డర్స్ ఏమున్నా కానీ ఈ amniotic ఫ్లూయిడ్ లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ ఇన్ కేస్ ఫీటస్కి సమ్ న్యూరల్ ట్యూబ్ డిఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి, లైక్ స్పైనల్ బైఫిడా, అనెన్సెఫాలీ, సో అలా ఉన్నప్పుడు. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఈసోఫాగియల్ ఆర్ డియోడనల్ అట్రీషియా. సో ఇందాక మనం ఆలిగోహైడ్రోమియస్లో రీనల్ ఏజెన్సీస్ అన్నాం కదా, సో ఇక్కడ పాలీహైడ్రోమియస్లో ఈసోఫేజియల్ ఆర్ డియోడినల్ అట్రీషియా. అండ్ సమ్ జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ ఆర్ క్రోమోజోమల్ డిజార్డర్స్లో కూడా మనకి ఈ పాలీహైడ్రోమియస్ అనేది చూస్తాం. ఓకే, దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ కాజెస్ ఆఫ్ పాలీహైడ్రోమియస్. ఓకే, సో amniotic ఫ్లూయిడ్ గురించి అర్థమైందా? నార్మల్ లెవెల్ ఏంటి, అబ్నార్మల్ లెవెల్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ అ కలర్లో డిఫరెంట్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఏంటి. సో amniotic ఫ్లూయిడ్లో ఆల్మోస్ట్ 99% వాటరే ఉంటుంది. జస్ట్ ఒక 1 to 2% ఇందాక చెప్పాం కదా, లానిగో, వెర్నిక్స్ కేసియోసా అండ్ ఎపిడర్మల్ సెల్స్ అవి ఉంటాయన్నమాట. సో అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే, సో ఇందాక చెప్పాం ఆమ్నియోసెంటసిస్ అని ఒక ప్రొసీజర్ చెప్పాం. సో ఈ ఆమ్నియోసెంటసిస్ ప్రొసీజర్లో ఏం జరుగుతుంది, amniotic ఫ్లూయిడ్ని కలెక్ట్ చేసి సమ్ జెనెటికల్ అబ్నార్మాలిటీస్ కానీ ఏమైనా క్రోమోజోల్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని చెప్పేసి ఐడెంటిఫై చేస్తామన్నమాట. ఎప్పుడు చేస్తాం? 15th to 16th వీక్లో ఈ ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది చేస్తాం. ఓకే, ఆమ్నియోసెంటసిస్ ప్రొసీజర్ ఎప్పుడు చేస్తాం? 15th to 16th వీక్. మళ్ళీ నేను ఇన్వెస్టిగేషన్లో చెప్తా, బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, అడుగుతా అప్పుడు. అండ్ యాజ్ వెల్, సో కొన్నిసార్లు సో మనకి ఫ్లూయిడ్ కలెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అది amniotic ఫ్లూయిడా లేదా బేబీ యొక్క యూరినా లేదా సమ్ అదర్ ఫ్లూయిడా అని కనుక్కోవాలి అంటే మనం ఒక టెస్ట్ చేస్తాం. సో ఎవరికైనా తెలుసా వాట్ ఈస్ ద టెస్ట్? ఎస్, నైట్రోజన్ పేపర్ టెస్ట్. ఈ నైట్రోజన్ పేపర్ టెస్ట్ ద్వారా మనం amniotic ఫ్లూయిడా లేదా యూరినా లేదా సమ్ అదర్ ఏదైనా ఫ్లూయిడా అనేది మనం అసెస్ చేయొచ్చు. ఎలా? సో మనకి ఒక పేపర్, నైట్రోజన్ పేపర్ అనేది ఉంటుంది. అది ఆ లిక్విడ్లో పెట్టినప్పుడు ఆ పేపర్ అనేది బ్లూ కలర్లో వచ్చింది అంటే దట్ ఈస్ ద amniotic ఫ్లూయిడ్. అలా కాకుండా ఎల్లో కలర్లో చేంజ్ అయిందంటే దట్ ఈస్ ద యూరిన్. ఓకే, ఫ్లూయిడ్ ఒక డ్రాప్ తీసుకొని దాని మీద ఈ నైట్రోజన్ పేపర్ని డిప్ చేయాలి. డిప్ చేస్తే బ్లూ కలర్గా కన్వర్ట్ అయితే amniotic ఫ్లూయిడ్, లేదా ఎల్లో కలర్గా కన్వర్ట్ అయిందంటే దట్ ఈస్ యూరిన్ అని అర్థం, అంటే యూరిన్ ఆఫ్ ద బేబీ. సమ్ టైమ్స్ ఇప్పుడు మదర్ వచ్చి కంప్లైంట్ చేస్తారనమాట, లైక్ సమ్ ఫ్లూయిడ్ అనేది నాకు డిశ్చార్జ్ అవుతుంది సో అని అంటుంది. అది లైక్ amniotic ఫ్లూయిడ్ ఏమో డిశ్చార్జ్ అవుతుంది అని వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? సో అది నిజంగా amniotic ఫ్లూయిడా లేదా ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు యూట్రస్ ప్రెషర్ బ్లాడర్ మీద పడి ఏమన్నా యూరిన్ ఏమన్నా మదర్ యొక్క యూరిన్ ఏమన్నా వస్తుందా అని డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ రెండు క్లియర్ ఫ్లూయిడ్ లాగే కనిపిస్తుంటాయి. అలాంటి టైంలో కూడా మనం ఈ నైట్రోజన్ పేపర్ టెస్ట్ చేసి అది amniotic ఫ్లూయిడా లేదా మదర్ యొక్క యూరినా అనేది మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, క్లియర్? నెక్స్ట్ ఏంటంటే అంబ్లికల్ కార్డ్. బ్లూ కలర్ లో చేంజ్ అయితే amniotic fluid
బేబీ యూరిన్ అనేది ఏ కలర్ లో చేంజ్ అవుతుంది మ్యామ్? ఆహా, బ్లూ కలర్లో చేంజ్ అయింది అంటే దట్ ఈస్ అ amniotic ఫ్లూయిడ్. అలా కాకుండా ఎల్లో కలర్లో చేంజ్ అయిందంటే దట్ ఈస్ అ యూరిన్ ఆఫ్ ద మదర్. ఓకే, నాట్ ఫీటస్, మదర్. ఎస్, నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ప్లసెంటా డిస్కస్ చేద్దాం. ఎస్, వాట్ ఇస్ మై ప్లసెంటా? Yes, a fetal membrane, man. It supply oxygen, nutrients to the fetus. ఎస్, ఓకే. సో ఇది సమ్ సర్కులర్ సెమీ సర్కులర్ డిస్క్ షేప్లో ఉంటుంది అనమాట ఇది. ఓకే, సర్కులర్ డిస్క్ షేప్లో ఉంటుంది ప్లెసెంటా అనేది. అండ్ ఆర్ ఎనీ డిస్కాయిడ్ షేప్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. సర్కులర్ ఆర్ డిస్కాయిడ్ షేప్ అని చెప్పొచ్చు. దీని యొక్క డయామీటర్ ఎంత? 15 to 20 సెంటీమీటర్స్లో ఉంటుంది డయామీటర్. అండ్ 3 సెంటీమీటర్ థిక్. ఓకే, అండ్ దీని యొక్క వెయిట్ ఎంత ఉంది? వెయిట్ ఆఫ్ ప్లెసెంటా 500 grams. 500 grams. 500 grams ఆర్ 1:6 రేషియో వెయిట్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. 1:6 రేషియో అంటే 1 వెయిట్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ అ బేబీ వెయిట్, 6 parts is the placenta weight. Okay, weight proportion that is 1:6. And so దీని యొక్క మెయిన్ ఓకే, సో దాని యొక్క ప్రపోర్షన్ ఉందన్నమాట 1:6. ఓకే, వెయిట్ ఆఫ్ ద ప్లెసెంటా అండ్ ద బేబీ వెయిట్. అంటే నార్మల్ బేబీ వెయిట్లో 6 parts అనేది ఈ ప్లెసెంటాది ఉంటుందన్నమాట. మ్యామ్ లెంత్ ఆఫ్ ది ప్లెసెంటా అండ్ షేప్ ఆఫ్ ది ప్లెసెంటా ఒకసారి చెప్పరా? వాయిస్ కట్ అవుతుంది. అవునా? ఓకే, సో వాయిస్ కట్ అయితే చెప్పండి, మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తా. సో షేప్ ఏంటి అంటే డిస్కాయిడ్ ఆర్ సర్కులర్ షేప్. అండ్ దీని యొక్క డయామీటర్ 15 to 20 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, అండ్ థిక్నెస్ ఎంత అంటే 3 సెంటీమీటర్స్. ఇది మెజర్మెంట్. వెయిట్ 500 grams ఆర్ లేకపోతే 1:6 రేషియో ఆఫ్ ద బాడీ వెయిట్, బేబీస్ వెయిట్. ఇది వెయిట్. సో దిస్ ఈస్ ద నార్మల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ప్లెసెంటా. ఓకే, సో నార్మల్గా ఇది మెయిన్లీ ఫర్ ద కొరియాన్ లేయర్కి అటాచ్ అయి ఉంటుందన్నమాట. ఇది నో స్పేస్, నథింగ్ షుడ్ బి దేర్. కొరియాన్ లేయర్ ఆర్ అవుటర్ లేయర్కి అటాచ్ అయి ఉంటే దట్ ఈస్ అ నార్మల్. అలా కాకుండా మధ్యలో చూడండి ఇక్కడ గ్యాప్ వచ్చింది. సో ఇలా ఉండకూడదు. ఇలా ఉంది అంటే సంథింగ్ ప్లెసెంటా బ్లీడ్ అవుతుంది, బ్రేక్ అవుతుంది అని అర్థం అనమాట. ఓకే, సో నార్మలీ మనకి ప్లెసెంటాకి టూ సర్ఫేసెస్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, one is a fetal surface and other is a maternal surface. Fetal surface and maternal surface. స్క్రీన్ రావట్లేదు మ్యామ్. స్క్రీన్ రావట్లేదా?